ఇలా అప్పుడు వచ్చి లాస్ట్లో అడుగుతాడు మరి. సందీప్ ఏంటి పాటలు పెట్టింది? టూరిస్ట్ మాత్రం పాటలు వినిపించాలా? Okay, today we are going to start text animation. వచ్చాడు అబ్బాయి కూడా వచ్చేసి. గుడ్ ఈవినింగ్. You also come, friends. So you both people no need to write each and every point as a note. Just write the important topics on it. Why to get confused? He also wrote Mahabharata, big granthas. Only important topic, and whatever you forget, that only you have to write the notes in simple manner. You are filling complete notes, so you can maintain for afterwards 3 to 10 books easily, 200 pages books. Okay? So no need to write that much matter. Okay? మీకు కూడా అమ్మా అంత పెద్ద నోట్స్లో అవసరం లేదు. ప్రతి పాయింట్కి సింపుల్గా రన్నింగ్ నోట్స్ పెట్టుకోండి అంతే. వాట్ ఎవర్ యూ ఫర్గెట్, just write that only. If you want, I'll hold and I'll repeat that. But and one more thing, IT companies or so many job opportunities are available. If you do really a better output for showreel you have to do in a better manner, perfect manner, not like everyone does the same. If you do, no one will select. అంటే అందరూ చేసేలాగా నువ్వు చేస్తే నీకేంటి ఇంపార్టెన్స్ ఉండదు. ఓకే, if you are creating a better output, if you are showing a better video or a better work output, then you are going to get the call back, interview call, okay, from HR or a team lead. So you can prove yourself with a different work style. Okay, that is the thing you have to maintain, and professionalism you have to learn from right now onwards. Okay, professionalism ante enti? It is not that mean only getting ready by adding the powder and fair and lovely and all. It is not that professionalism. Professionalism comes with your attitude and your body language, and also with your work. Work ఎంత ఇంపార్టెంట్, షో ఆఫ్ అంత ఇంపార్టెంట్. ఐటీ కంపెనీస్లో కానీ పెద్ద కంపెనీస్లో కానీ ఓన్లీ షో ఆఫ్ ఉంది, దెర్ ఈజ్ నో సబ్జెక్ట్, నో యూస్. ఓన్లీ సబ్జెక్ట్, it is useful, but if it is having show off, then it is a better, means dignified గా మీ బాడీ లాంగ్వేజ్, మీ డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ అంతా కూడా ఎదుటి వాళ్ళకి నచ్చితే బాగుంటుంది అంతే తప్ప దట్ ఈజ్ సెకండరీ. షో ఆఫ్ ఈజ్ సెకండరీ. మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్. క్లియర్? రిలేటెడ్ టు ఐటీ కంపెనీస్ ఆర్ బిగ్ కంపెనీస్, subject is important, but show off also little bit important. It is not completely primary. That show off is not completely primary. It is just a little bit secondary. And what I want to say is, in your CV, curriculum vitae, and in your story, that show off should be visible with the subject. And a professional manner ante enti ante normal ki professional ki una difference. The show off should be there, and it should have the different subject knowledge. Means you should show your performance in your story itself. అంటే మీ స్టోరీలోనే మీ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది కనిపించాలి.
నేను తర్వాత చేస్తాను, అక్కడ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే వాడు అడిగితే అప్పుడు చెప్తాను అంటే నో వన్ విల్ కాల్. నీవు మీ ఫేస్ అనేది ఎలా చూపిస్తున్నావు? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ యువర్ సివి అండ్ యువర్ స్టోరీ. మీ స్టోరీలోని మీ సివిలోని ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ పర్ఫార్మింగ్ వెల్, నో వన్ విల్ గెట్ ద కాల్ బ్యాక్. మీరు రెజ్యూమే ఫార్వర్డ్ చేశారు, స్టోరీ లింక్ లేదు అందులో, దెర్ ఇస్ నో వర్క్, వీడియో లేదు, దెన్ హౌ హీ విల్ కాల్? మీరు ఏంటి 10th క్లాస్ బేసిస్లో వెళ్తున్నారా జాబ్కి? based on the VFX or as a film editor or a graphic designer, you are going for a job, then you should show some works, otherwise you won't get call back. అర్థమవుతుందా మీకు? అలాగే అందరి వర్క్లు ఒకేలా ఉండకూడదు, ఇదేదో కాపీ పేస్ట్ చేసి తీసుకొచ్చాడు అనుకుంటారు. Everyone should have the different footages, different style of animations, but follow the profession. అంటే ప్రజెంట్ ట్రెండ్లో ఏం నడుస్తుంది, that you will can get by seeing the commercial ads, social media and all, and you have to prepare related to that only, not 2000 90s before works don't place in your story. Okay. And another thing, everyone should learn English. If you want to select your job role in a IT company, IT based companies, you should learn English. English is must. How can you answer if you go for a HR interview? నాకు రాదండి, నేను ఇక్కడి నుంచి వచ్చానండి, నేను ఇప్పుడు తెలుగు నేర్చుకుంటున్నానండి, ఇంగ్లీష్ తర్వాత నేర్చుకుంటానండి అంటే వెళ్ళిపో అంటాడు. అట్లీస్ట్ యూ షుడ్ టాక్ విత్ మినిమం సెంటెన్సెస్, రైట్? నేను కామెంట్ చేస్తున్నానని కాదు, దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఇంటర్నేషనల్ లాంగ్వేజ్, రైట్? At least you can try with a little bit of basic English. You should not feel shy. You have to maintain the eye contact into your HR eyes, then you have to answer. Tell me about yourself. If you are feeling if you are doing like this, okay, he is not confident. What he will think? He won't think that you don't have the knowledge on English. He will think that you don't have the subject. He'll think like that only directly. So you should develop that. First of all, sit properly, confidently, and just explain what he is asking question. If you are getting sweating also, he'll understand. Okay, he is having some problem. Otherwise, some HRs will be friendly and there will be some time. Okay, sit properly for some time and take some water and drink. But some HRs, they won't show mercy. They are like Hitlers. Right? If you come, give the answer or go out. That's it. Okay, so you should learn English from now onwards. As a student itself, you have to learn. After a job or after 1 month or 10 months later, I'll learn. Not like that. You have to start learning from when you are in the student level. Okay, whatever it is, maybe I'm speaking some words wrong thing, grammatically maybe mistake, but you can start using the words first, so you can feel better first of all. So when you will get a confidence, maybe after 1 month or 2 months later, you will be perfect. Spoken English is different, grammar is different. Grammar, everyone can find out the mistakes, but some people only can able to talk. Right? Right or not? But first of all, we should leave the shyness, nervousness. Okay, that we have to leave. ఆ రెండు వదిలేస్తేనే మనకి ఇంగ్లీష్ వస్తుంది. ఇంగ్లీష్ అనే కదా, ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా, ఏది కొత్తది తెలుసుకోవాలన్నా, దాట్ వీ విల్ గెట్ వెన్ ఎవర్ వీ లీవ్ అవర్ షై. ఓకే, సో జస్ట్ రిమెంబర్ దీస్ థింగ్స్ టు గెట్ ద గుడ్ జాబ్స్. అదర్వైజ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఏ లేబర్ జాబ్స్. Labor jobs means like whatever the employer gives, you have to do the same work every day. You are not going to get a creative jobs. Like some jobs are there. In a
animation industry also, VFX industry also, we have some jobs. It is like morning to evening you have to do only one work. You won't get any creativity. Okay, if you have the creativity means you should be confident, then you will get creative based jobs. ఓకే, క్రియేటివిటీ అంటే ఏంటంటే మీ చేతుల్లో కొన్ని ఉంటుంది ఛాన్స్ టు అప్లై యువర్ ఓన్ వర్క్. అదర్వైజ్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఎవ్రీథింగ్ విచ్ ఈస్ గివెన్ ద సజెషన్స్ బై టీమ్ లీడ్. యూ హ్యావ్ టు డూ జస్ట్ కాపీ పేస్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు టెక్స్ట్ యానిమేషన్. సో టెక్స్ట్ యానిమేషన్ కామన్గా మీకు ఫోటోషాప్లో అన్నీ తెలుసు. యూ నో ఎవ్రీథింగ్ రిలేటెడ్ టు టెక్స్ట్ టూల్, Photoshop based, right? Text font size, and this is the line shift towards up and down, and this is the kerning option. Kerning means where the A and V are coming at the same location. For example, A and V I added. So this is the different font, so I got like this A and V. Ikkada manaki A and V evo line strokes laga vachai. So I'm going to, I will go back and I will type one more time. So దీని మీద డబుల్ క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ టైప్ టూల్ ఇక్కడ యాక్టివేట్ అవుతుంది, టెక్స్ట్ టూల్. సో ప్రెస్ ఏ, వన్ సెకండ్, ఐఎమ్ యాడింగ్ వన్ మోర్ టైం, ఏ అండ్ వి. ఓకే, ఇది ఫాంట్ వచ్చేసి మల్లన్న ఫాంట్, తెలుగు ఫాంట్ అది. సో దానికి ఇంగ్లీష్లో ఇలాగ వస్తుంది లెటర్స్. సో జస్ట్ గో విత్ ద ఏరియల్ ఫాంట్ ఆర్ సంథింగ్. Okay, Arial regular. So decrease the size and ikkada thickness of the దీనికి logo, I mean stroke kuda undi, remove the stroke. So this is the actually text is. Okay, ee text vachesi width, height both should be there with 100. Both should be there with 100. Rendu kuda 100 లో ఉండాలి డిఫాల్ట్ వాల్యూస్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది ఫాంట్ సైజ్. సో ఫాంట్ సైజ్ మీరు చూస్తే 0 పిక్సెల్, ఐ మీన్ 6 పిక్సెల్ నుంచి 72 పిక్సెల్స్ ఆర్ ద డిఫాల్ట్ వాల్యూస్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ యూ కెన్ డ్రాగ్ హియర్. సో తర్వాత వచ్చి ఇది బేస్ లైన్, అంటే బేస్ లైన్ కాదు, 2 లైన్స్ మధ్య గ్యాప్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వచ్చేసి సిడి అని యాడ్ చేశాను. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మెయింటైన్ ద డిస్టెన్స్, మోర్ స్పేస్ బిట్వీన్ ద 2 letters or 2 lines, you can go with 6. See, they are overlapped, 6 pixels difference only. 36 coming down little bit, 72. Okay, if you want to get more distance you can drag like this. Okay, and if you go with the auto, it gives the basic distance between the line to line. Fine line ki kinda line ki basic distance anedi auto lo vastundi. Clear kada? సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఏవి ఆప్షన్స్ మీరు ఈ రెండింటికి సెట్ చేసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ కెర్నింగ్ ఆప్షన్లో మ్యాట్రిక్స్, డిఫాల్ట్ పొజిషన్ అండ్ ఆప్టికల్, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ కంప్రెసింగ్ లిటిల్ బిట్. చూడండి ఆప్టికల్, మ్యాట్రిక్స్. ఇప్పుడు ఇందులో డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి చూసారు కదా. ఇవన్నీ యాక్టివేట్ అవ్వాలి అంటే these all options will activate with some of the font styles only, not with Arial. Okay, so we have to check out with what they are activating, these all the values. Okay, so then it will come closer. Ante eppudaithe values, if you are adding minus value or 0 value related to the particular, is not activated, 0 is there. See, it is going very far. If I am going with the matrix, they are coming closer, right? So ilaga ee space anedi ee type of letters ki slanty letters, I anedi thin ga vastadi. Okay, that we can reduce the gap between the letter to letter. eppudaithe oka letter thin ga oka letter ila ఏ షేప్ లో వస్తే ఈ బిట్వీన్ ఉన్న డిస్టెన్స్ ని we can compress. ఓకే, తగ్గించుకోవచ్చు. క్లియర్గా అర్థమైంది కదా. దట్ ఈస్ వాట్ కెర్నింగ్ ఆప్షన్. అండ్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అడ్జస్ట్ ఫర్ ఆల్ ద లెటర్స్, ఒకవేళ ఇక్కడే నేను టెక్స్ట్ కూడా ఇలా ప్లేస్ చేసుకున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ లెటర్స్ షుడ్ హ్యావ్ ద
వెరీ మచ్ లెస్ డిస్టెన్స్ గ్యాప్, అంటే చాలా తక్కువ గ్యాప్ ఉండాలి ప్రతి లెటర్కి మధ్యలో సెలెక్టెడ్వి. సో యూ కెన్ అడ్జస్ట్ దిస్ ట్రాకింగ్ ఆప్షన్. సి అన్ని లెటర్స్ దగ్గరకు వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు లోగో కాన్సెప్ట్లో సపోజ్ మన ఏవిసిజీ కంపెనీ అనే ఏదో ప్లేస్ చేయాలి, అప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ దిస్ వితౌట్ గ్యాప్ యాజ్ ఎ సమ్ లోగో, కంపెనీ లోగో లాగా. ఓకే, కొన్ని ఉంటాయి కదా లోగోస్, లెటర్స్ అతుక్కుని ఉంటాయి సైడ్ బై సైడ్. సో ఆ టైప్లో మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇఫ్ యూ గో విత్ అగైన్ 0, ఇట్ విల్ బి నార్మల్. Okay, or if you want to place more distance between the letter to letter, caps lock on lo unte manaki red color lo vastundi screen. If the caps lock is on, it shows completely as red color and text it won't display. So switch off the caps lock after typing. Type chesin tarvata caps lock ni off chesukovali. Okay, now here you can see this is the tracking where you can add a distance per letter to letter. ఓకే, సో ఇలాగ గ్యాప్ అనేది ఉండాలి. సో ఇది గ్యాప్ కావాలి అనుకుంటే వీ కెన్ యాడ్ దట్, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ గో విత్ ద 0 అగైన్ టు నార్మల్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ట్రాకింగ్, కెర్నింగ్ అండ్ లీడింగ్, letter to line to line gap leading. Okay, and then if you want some background, I mean stroke position, so you can also add the stroke color and reduce the pixels. Okay, so you can keep the stroke towards backside for the fill by going with this option, fill over stroke. So stroke అంటే fill అనేది పైకి వచ్చింది, stroke అనేది కిందకి వెళ్తుంది. Clear? Stroke will go to backside, fill comes on the top. So this is what you can adjust from here. Stroke over fill, fill over stroke. Clear? So వీటి తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ స్ట్రోక్ థిక్నెస్ యూ కెన్ సెట్ ఫ్రమ్ హియర్. అండ్ దెన్ ఇది హైట్ స్కేల్, విడ్త్ స్కేల్. ఓకే, ఇది if you select a particular text letter, that single letter you can move up, baseline you can move down or up. Okay, so this is, you can tweak the letters. Actually it is related to some other language. So sume for selected characters అని ఉంది, ఇది దీనికి ఏం అవ్వదు సెలెక్టెడ్ లెటర్కి. ఇది వేరే కాన్సెప్ట్, ఇది ఇక్కడ వేరే పేరుతో ఉంది, సుమే సంథింగ్. ఓకే, సో ఈ ఆప్షన్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని ఫాంట్స్లో మనకి వీ వోంట్ గెట్ bold and bold italic. Okay, we won't get the italic and bold options. ఇక్కడ bold కానీ italic కానీ ఇవన్నీ కొన్ని fonts లో ఉండవు. So if you want to create a fake bold, then you can use fox bold. Fox bold, this is a fox bold అంటాం దీన్ని. అంటే ఎక్కడైతే బోల్డ్ లేని టెక్స్ట్ ఉంటుందో వాటికి బోల్డ్ చేయాలి అనుకుంటే థిక్నెస్ యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ బోల్డ్. ఓకే, అండ్ లైక్ దట్ ఓన్లీ italic. Bending. Okay, so this is the total all caps. For example, if you are adding the text normal, okay, then you can convert all the letters into capitals. Okay, and later this is the capitals only with a small size, big size, small size. Okay, and this is the superscript and subscript. A square తెలుసు కదా మీకు, 2 యాడ్ చేసి 2 సెలెక్ట్ చేసి ఇఫ్ యూ గో విత్ ద superscript it will go to up. అలాగే H2O, O2 ఉంటాయి కదా, సో H2O దేనికి, సో 2కి డౌన్, O2 అయితే ఆక్సిజన్, H2O మరి వాటర్కి ఏంటి, H2O కదా కదా, H2O వాటరే కదా.
So this is the superscript and subscript comments you can activate for the selected letter. Okay. సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ మనకి టెక్స్ట్లో డిఫాల్ట్గా ఉండే మన ఫోటోషాప్లో కానీ ఇన్ ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్. క్లియర్ కదా? సో ఆఫ్టర్వర్డ్స్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు టెక్స్ట్ ఆప్షన్కి వెళ్తే వాట్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ టూల్ అని షో యూ. సో ఫాంట్ సైజ్ వచ్చేసి ఇప్పుడు 198లో ఉంది. సో ఐఎమ్ యాడింగ్ 50 అండ్ ప్లేస్ దిస్ టెక్స్ట్ విత్ ద కంట్రోల్ హోమ్ బటన్ టు ద సెంటర్. సో మనకి ఫాంట్ స్టైల్ నచ్చకపోతే జస్ట్ చేంజ్ టు సెంచురీ గొతిక్. సెంచురీ గొతిక్ అనేది డిఫరెంట్ ఫాంట్. సెంచురీ కూడా బాగానే ఉంది. సెంచురీ రెగ్యులర్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇందులో మనకి ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉంటాయనేది చూద్దాం. వాట్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ద టెక్స్ట్. సో గో టు యారో అండ్ సెలెక్ట్ ద టెక్స్ట్ ఆప్షన్. హియర్ వీ హ్యావ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆప్షన్స్. ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లేయర్ ఆప్షన్స్. లేయర్కి ప్రతి ఇమేజ్కి, వీడియోకి, షేప్కి, టెక్స్ట్ వాట్ ఎవర్ యూ క్రియేట్ ఇట్ ఓవరాల్ టెక్స్ట్కి స్కేల్ చేసిన ఓవరాల్ టెక్స్ట్ అవుతుంది, రొటేషన్ చేసిన ఓవరాల్ టెక్స్ట్ అవుతుంది, అండ్ ఒపాసిటీ ఆల్సో ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద ఓవరాల్ టెక్స్ట్ అండ్ పొజిషన్స్ ఆల్సో ఓవరాల్ టెక్స్ట్. ఓకే. సో ఈ ఆప్షన్స్తో మనం కావాలనుకున్నట్టు is a one word. మనం ఎక్కడైతే స్పేస్ యాడ్ చేస్తామో అక్కడికి ఒక వర్డ్ అన్నమాట. క్లియర్? సో we can work out words wise, individual characters wise, or overall sentence wise. Okay. షేప్ కానీ అదే లేయర్లో క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సేమ్ లేయర్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద పాత్. ఓకేనా? అదే లేయర్ మీద పాత్ క్రియేట్ చేయండి. క్లియర్ కదా? సో it should not affect the layer as a mask. Then in the mask option it is a mask only. You have to switch off the add option. Okay, it is not joined together both end point and start point. ఒకవేళ స్టార్ట్ పాయింట్ ఎండ్ పాయింట్ జాయిన్ అయ్యి ఉంటే మీకు అది మాస్క్ లాగా పనిచేస్తుంది. సీ దిస్. ఇప్పుడు ఇదేమైంది టెక్స్ట్? ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ మాస్క్. సీ దిస్. outside you can't see the text, inside of the shape only you can see the text. inside మనకి షేప్ లో టెక్స్ట్ కనిపిస్తుంది, outside టెక్స్ట్ లేదు. ఎందుకంటే అది మాస్క్ లాగా పనిచేస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిమూవ్ ద మాస్క్ కాన్సెప్ట్, రిమూవ్ ద నన్. ఇన్ ద మాస్క్ టూల్ ప్లేస్ ద నన్ బటన్. మాస్క్ టూల్లో నన్ బటన్ యాడ్ చేయాలి సో దట్ అది నార్మల్గా పాత్ లాగా పనిచేస్తుంది అంతే. ఇట్ వోంట్ వర్క్ యాజ్ ఎ మాస్క్. క్లియర్? సో ఇప్పుడు నాకు దీంతో పని లేదు. జస్ట్ రిమూవ్. గోయింగ్ విత్ ద పెన్ టూల్. సో ఇప్పుడు ఈ మాస్క్ అనేది నాకు టెక్స్ట్ దీనికి జాయిన్ అవ్వాలి, కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఓకే. సో గో టు పాత్ ఆప్షన్ అండ్ షో ద మాస్క్ వన్. ఓకే. So you can also play this first margin,
right? Clear? It moves exactly on the path in the same direction after path also. కర్వ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా అదే షేప్లో అలా పైకి వెళ్ళిపోతుంది బయటికి. సో ఇప్పుడు నాకు ఇది పాత్ మీద ప్లే అవడం కాదు, జస్ట్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ దిస్ ఆన్ ద ఎంటైర్ పాత్. టెక్స్ట్ని నేను కంప్లీట్గా ఐ షుడ్ వాంట్ టు యాడ్ ఆన్ ద పాత్, అంటే మొత్తం స్ట్రెచ్ అయి ఉండాలి పాత్ మీద. సో యూ కెన్ గో విత్ ద ఫోర్స్ అలైన్మెంట్ ఆన్. Okay, force alignment on. So it will fill on the entire path from start to end position. Okay, so next off, it comes to normal. Okay, and if you want to play this, you can animate this particular button. Okay, అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, text it is bending according to the path. If you don't want to get the bending, that rotation, okay, then you can go with the perpendicular path off. Now text they won't bend. See, the text is moving on the path, but they are not bending. They are going in a straight way vertically. If you want to get bend again, perpendicular path on. Bend idea. So this is the path concept. For example, here if you want to bring Photoshop shape, so this path I am removing. Remove the mask. Okay, ఇప్పుడు ఫోటోషాప్లో మనకి కస్టమ్ షేప్స్ ఉన్నాయి కదా, so this shape I need only path. ఓకే, ఇది నాకు ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్లో టెక్స్ట్ మీద అప్లై అవ్వాలి. ఓకే, సో సెలెక్ట్ ద పాత్ విత్ ద పాత్ సెలెక్షన్ టూల్, ఫైల్, ఎక్స్పోర్ట్ పాత్ టు ఇల్లుస్ట్రేటర్. సో సేవ్ ఆన్ డెస్క్టాప్ పాత్. So it is created here, right? సో ఇక్కడ పాత్ ఏ అంటుంది కానీ బట్ షేప్ ఏం చూపించట్లేదు. సో 1 సెకండ్, ఫోటోషాప్కి వెళ్ళి ఈ పాత్ ఏదైతే ఉందో పాత్ సెలెక్ట్లా ఉంది, పాయింట్స్, కంట్రోల్ సి కాపీ, అండ్ కమింగ్ టు దిస్ ప్లేస్ కంట్రోల్ వి. Directly you can copy and paste from Photoshop. Okay, no need to save and bring. Okay, అంటే సేవ్ చేసుకుని ఇక్కడికి ఇంపోర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, కాపీ పేస్ట్ జస్ట్ ఆన్ ద సేమ్, అండ్ దెన్ రిమూవ్ దిస్ ఫ్రమ్ నార్మల్ నన్, దెన్ connect with the mask one. Clear? So you can also use the shapes from Photoshop. So you can select this, double click on it, or go to mask path, control T, increase the size, control alt to do the uniform scale. So now you can do the path animation.
first margin set key. Wherever you want to do the animation, you can add movement. Okay. So for this same, if you remove the force alignment on, then the end margin also should get the animation, same animation. Select this, copy for this, paste here. Both are playing. Okay. Copy paste I have not done. I have animated manually because it is not copying the first margin information to last margin. So I animated manually. I added set key one more time, and here I added the value up to the end position. See here. That's it. Okay. అర్థమైంది కదా పాత్కి ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి టెక్స్ట్ అనేది. So for example, I am deleting this mask again. You want to connect with a circular shape. Select this and add circular ellipse tool. Clear? So ikkadaithe paina reverse lone vastundi idi. So basic ga idi 2D kabatti, so ikkada ilage veltundi. So clear kada ikkada varaku. So force alignment cheste it will set on the entire circle. So if you go with the reverse, it comes outside text. Then switch off the force alignment. It is now reverse. So you can move up. Just like an emblem you can create. Visual effects, college or institute, you can add at the down. Okay. So institute I added. So this text should come at this down circular place. So go to mask option. Text option, path, first margin should bring down. So it should be reverse now. Okay. It is in a up position, it is in a down position with the reverse off. అర్థమైంది కదా. లేదంటే ఇవి ఆన్లో ఉంటే రివర్స్లో ఇలాగ వస్తుంది.
ఇటు just like a upper one text. Okay. Otherwise you have to switch on this reverse path. So ikkada varaku clear kada. So tomorrow we'll continue with the text animations. Okay. బాగుంది. ఓకే. లోపల దానికి లైన్ లాగా పెట్టావా, అవి కూడా స్ట్రోక్స్ అన్నా? No. Last class, what I explained in lab is noise, right? Fractal noise related to the water movement, right? After creating that, I adjusted the thickness, height, and everything. Then I animated. Then I added for that particular layer only mask pen tool up to that particular water location. Then I connected with the displacement map by doing the pre-comp, Control Shift C. ब्लैक सॉलिड लेयर लेने के बाद उसके ऊपर फ्रैक्टल नॉइज डालो, वो एनिमेट सब कर दो, तब उसको कंट्रोल शिफ्ट सी कर दो. कंट्रोल शिफ्ट सी करने के पहले ही तुम मास्क करना है, उसको अंदर ही करना है. हाँ, करने के बाद ब्लैक सॉलिड के ऊपर शिफ्ट सी मास्क करके प्रेस करना नहीं. तो क्यों शिफ्ट सी करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट सी वो पहले ही करना. कंट्रोल मास्क डालने के बाद ही कंट्रोल शिफ्ट सी करो, मास्क अंदर रहेगा. कर दिया सर, तो मूवमेंट नहीं हो रहा. मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा? ब्लैक एंड व्हाइट दिखा रहा था मूवमेंट. नहीं, कुछ गलत किया होगा. वीडियो देखता हूँ, एक मिनट. क्लास होने दो.